We'll begin with period number 3 today of physics, 11th standard students. Look here, today's part is very important. It will come in the exams for 2 marks or 3 marks. I'll repeat that part again and again so that it fixes your brains properly, and you'll realize in 10th standard what blunders you used to create when you used to write units and SI units and all that. कसे rules आहेत बघा, आणि कदाचित मी ते क्लासमध्ये मेन्शन सुद्धा केलेले की असे लिहू नका रे, ह्याला rules आहेत and all that. Today you learn and henceforth you should not do it because you are learning it. What are the rules? Students please concentrate, slowly जाते कारण हा part exam point of view very important. Exam point of view very important. Rules while using SI unit. First, unit of a physical quantity should always be shown by a symbol. समजा you calculate a physical quantity like work. Workचा answer आला 2 joule because SI unit of work is joule. So you should not write it as 2 joule, Joule. The unit of the physical quantity should always be shown or indicated by a symbol. First. Second point, the full name of the unit should always be shown by a small initial letter. While writing the full name, the first letter should always be in small letters. Even if the unit is named after a person. For example, किलोग्राम के कॅपिटल लिहायचं नाही, नाहीतर प्रॉपर नाउन म्हणून तुम्ही के कॅपिटल लिहाल. किलोग्राम स्मॉल लेटर, के इज स्मॉल ऑलवेज. सेकंड स्मॉल, मीटर स्मॉल. तुम्ही मराठीचे सायंटिस्ट असेल तर सायंटिस्टना न रिस्पेक्ट देता स्मॉल लेटर. लाईक फॉर एक्झाम्पल न्यूटन, SI unit of force is Newton. I hope you remember. SI unit of force is Newton. You should not use capital initial letter, smallest letter. SI unit of work is Joule. No respect, small letter. ठीक है. SI unit of current is Ampere. Ampere was a scientist, small letter. जरी तो सायंटिस्ट असला, जरी तो पर्सन असेल, जरी ते प्रॉपर नाउन असलं, स्टिल यू आर गोइंग टू राइट अ फुल नेम बाय व्हॉट? स्मॉल इनिशियल लेटर्स. इनिशियल म्हणजे फर्स्ट लेटर स्मॉलच पाहिजे. कळतंय? एक रिस्पेक्ट तुम्ही वाटते काय ह्याने बिघडवलंय आमचं, रिस्पेक्ट देऊया. येस, यू कॅन रिस्पेक्ट देम बाय रायटिंग द सिम्बॉल्स ऑफ युनिट्स ॲज कॅपिटल ओनली फॉर पर्सन. आय रिपीट व्हॉट आय सेड. समजा इफ द युनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, full name is written with small letters, no doubt, but the symbol is represented by capital letter. Symbol should always be represented by a capital letter. म्हणजे काहीतरी त्यांना रिस्पेक्ट देऊया ना, isn't it? Okay. So first rule, symbol unit of all the physical quantities should be shown by their symbols. Second, full name of the unit should be written with a capital initial letter. Even I'm mentioning that word, even if the unit is named after a person. कळतंय? न्यूटन म्हणून प्रॉपर नाव म्हणून कॅपिटल एन वापरणं रॉंग. एम्पियर नो. मग ॲज अ सेन्स ऑफ रिस्पेक्ट न्यूटनचे सिम्बॉल कॅपिटल एन बिकॉज इट्स अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन. एम्पियर कॅपिटल ए. सिम्बॉल इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल लेटर, नॉट फुल नेम. थर्ड, students, no punctuation marks like full stop, comma should be given after the unit. Students काय करतात? Work is equal to 2 joule, मारला full stop. झालं ना, complete. No punctuation mark should be given after the symbol. Compulsory तो rule आहे. comma घातला. Work is 2 joule, current is 3 ampere. चुकलं. No punctuation mark should be given after the unit. Punctuation mark in the form of full stop, comma,
क्वेश्चन मार्क काहीही युनिटच्या नंतर लिहायचं नाही. फोर्थ रूल स्टुडंट्स, फोर्थ रूल काय सांगतो? युनिट शुड नॉट बी रिटन इन प्लुरल फॉर्म. तुम्ही म्हणा टीचर मिलियन 1 मिलियन एम्पियर करंट है, मिलियन मग मिलियन, हाँ चलो 6 zeros डालो. एम्पियर्स, ॲब्सोल्युटली रॉंग. ते 1 मिलियन एम्पियर असो नाहीतर 1 एम्पियर असो, सिंग्युलर फॉर्मच. फोर्स इज 1000 न्यूटन्स. फोर्स समजा युनिट ऑफ वी हैव कैलकुलेटेड एफ एज फोर्स एज 1000 न्यूटन्स. मग टन्स मग प्लुरल फॉर्म. ते 1000 असो नाहीतर 1 न्यूटन असो, सिंग्युलर फॉर्मच. हाँ बघा रिपीट करते. The unit of every physical quantity should be represented by a symbol. Full name of the unit should be written with a small initial letter, even if the unit is named after a person. No punctuation mark like full stop, comma, question mark should be given after the symbol or after the unit. Punctuation mark घालता कामा नये. Next, unit should never be written in plural form, even if it is 1 Newton or 1000 newtons. S लिहायचंच नाही. कळतंय? सिंग्युलर फॉर्मच. 1 सेकंड 1 सेकंड्स नाही किंवा 10 सेकंड्स, सेकंडच. मग 10 सेकंड असो, 20 सेकंड्स असो, 30 सेकंड्स असो, लिहिताना एसच लिहायचं. कळतंय? प्लुरल फॉर्म मध्ये नाही. फोर्थ रूल. फिफ्थ रूल स्टुडंट्स, two physical quantities in numerator, the velocity upon time, are two physical quantities which are shown in the numerator and the denominator. Their symbol should be shown by one single ratio. Like आता example काय दिले टीचरनी? velocity upon time. velocity एक quantity है which is in the numerator. time is another quantity which is in the denominator. The symbol should be written as a common ratio. They should not be written as different. Velocity unit, if you remember, meter per second. Time unit second. हे असं लिहिणं wrong. The units of physical quantities in numerator and denominator should be written as a single ratio. म्हणजे कसं टीचर? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. Or you can write it as meter second raised to minus 2. That's it. Are you okay? Yeah. Rule number 5. Rule number 6. Rule number 6. Students, एक झाला. What are we going to do here? Plural form, it should not be written and all that. Should be written as a common ratio. Huh? Rule number 6 states that a pre-symbol is given before the symbol of a unit to form a new symbol. म्हणजे काय? समजा तुम्हाला करंट आली मिली एम्पियर्स. समजा you have measured current as milli amperes. How you are going to write it? You are going to write it as a pre-symbol. M लिहायचा, small m letter, capital M नाही, आणि त्याला A घालायचं. मिली एम्पियर. हाँ, where 1 milliampere is equal to 10 raised to minus 3 ampere. So a pre-symbol is written before the symbol of a unit to form a new symbol. Huh? Are you okay? Yeah? This is one. Then you have, like for example, 1 micro. U ला खाली असं ओढायचं. 1 microampere is 10 raised to minus 6 amperes. 1 nanoampere, n small letter मध्ये सगळं. हाँ, 10 raised to minus 9 ampere and so on and so forth. Clear students? Is it okay? One thing, to write the unit of physical quantity, a combination of symbol and unit should not be followed. म्हणजे काय? पॉवर एक्झाम्पल देते म्हणजे डोक्यात क्लिक होणार. पॉवर इज वर्क अपॉन टाइम. वर्कचं युनिट काय? जूल. टाइमचं युनिट काय? सेकंड. You should not write it like this. So the
the unit of the physical quantity, that is power, should not be written as a combination of unit and symbol. लिहिताना ही चुकीची पद्धत आहे. जूल अपॉन सेकंड नाही. Compulsory. A combination of unit and symbol to write the unit of a physical quantity is not allowed. Symbol upon symbolच दाखवायची. Unit upon symbol नाही. Like ampere per second. Wrong पद्धत. You should always show it as symbol upon symbol. Like that. Last, समजा if two units are multiplied, like momentum is the product of mass and velocity. How do you write it? Unit of mass is kg. You should leave a space or a hyphen. Hyphen समजतं. A space or a hyphen is separated or is followed to when two units are multiplied. Like kg dash घाला मीटर पर सेकंड. नाहीतर गॅप सोडायचा. kg गॅप मीटर गॅप पर सेकंड. चिकटून लिहायचं नाही. You should not write it kg meter per second. You should write it kg gap, meter gap, second gap. Because these are the two different physical quantities which are multiplied. Two units which are multiplied. They should be either separated by hyphen as I have shown here. Generally आपण hyphen वापरतच नाही. आपण gaps वापरतो. That's it. तुम्ही आता टेक्स्टबुक्स ना क्लिअरली बघा. तुम्हाला असे फालतू मिस्टेक्स कुठे दिसणारच नाहीत. परफेक्ट असतं. आणि तुम्हाला कळेल की so many years what we are doing because you have never studied this topic, students. You have never studied what is units, what is measurements and all. You need to follow strictly. Are you okay? Are you okay students? मी परत एकदा रिवाइज करते हैं. हा पार्ट जरा खूप इम्पॉर्टंट आहे. Then we'll go to the next part. काही करा, गाठ मान लो, ये पार्ट लर्न करो. The unit of every physical quantity should be shown by a symbol. Full name of the unit should be written with always a small initial letter. Never use a capital initial letter. Even if the unit is named after a scientist or a person. Scientist is there. Correct? No punctuation mark like full stop, comma, question mark should be shown after the symbol. कुठचाही punctuation mark दाखवायचा नाही. Next, the unit should not be written in plural form. Whether you are measuring it as 1 ampere or whether you are measuring it as 1000 amperes. Students, amperes तुमच्या पुरती लिहिताना एस लिहायचं. AS घालायचं नाही पुढे. Next, if two unit of two physical quantities in numerator and denominator should be written as a single ratio. नाहीतर ह्याचा युनिट वेगळा ह्याचा युनिट वेगळा. रॉंग. सिंगल रेशियो मध्ये दाखवायचं. Next, a pre-symbol is shown before the symbol of a unit to measure certain physical quantities. Like milliampere, wrong way. MA घालायचं. Where 1 milliampere is 10 to minus 3 amperes. एक वेगळी पद्धत आहे ती लिहायची. Microampere, nano ampere and all that. Are you okay? Next, students, rule number 7. Unit of physical quantity should not be a combination of unit and symbol. म्हणजे जूल वर्ड्स मध्ये सेकंड सिम्बॉल मध्ये नॉट अलाउड. जूल ऑल्सो इन सिम्बॉल, सेकंड ऑल्सो इन सिम्बॉल. दॅट्स इट. एम्पियर वर्ड्स सेकंड नॉट अलाउड. एम्पियर ऑल्सो इन सिम्बॉल्स, सेकंड ऑल्सो इन सिम्बॉल्स. Like that. Then students, if two units are multiplied, the multiplied units should be separated either by a space or by a hyphen. म्हणजे मध्ये डॅश तरी घाला, नाहीतर स्पेस तरी सोडा. असं नाही लिहायचं. कळतंय? ओके. For today I will stop. जरा पाठ करा हे. हा पाठ जरा इम्पॉर्टंट आहे. गणपतीची वेकेशन फक्त 1.5 दिवस मिळणार माझ्याकडून. 1-2 दिवस व्हिडिओज बंद असेल. आफ्टर दॅट आय कंटिन्यू स्टुडंट्स. आपण काय ते सिच्युएशन्स कसे होतील काय होतील त्याचं मला माहिती नाही. बट ॲटलिस्ट युअर स्टडी शुड गो ऑन. ओके. दॅट्स इट. बाय फॉर टुडे.